Cooler, cloudy day. Afternoon highs will reach 26 degrees Celsius, and intermittent rain is expected throughout the day. It's time to wrap up this hour's news. Thank you for joining. You're listening to BEFM, 부산영어방송. Your best choice. BEFM, 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Stephanie Yoon. BEFM, 부산영어방송. As we approach the Chuseok holiday, acts of kindness are extending to the underprivileged and elderly living alone. In a time marked by high living costs and interest rates, the uniquely Korean culture of Cheong, supporting and sharing with one another in difficult times, may offer hope in our society. 네, 어려울 때일수록 서로 돕고 나누는 한국인 특유의 정 문화가 우리 사회의 희망이 아닐까 싶습니다. This is Busan Worldwide, and I'm your host, Stephanie Yoon. Good morning and welcome to Busan Worldwide on this Thursday morning. It is September 14th, and thank you so much for tuning in to BEFM, 부산영어방송. Now, the city of Busan has designated a concentrated period called Warm Chuseok celebration until the 27th of this month, focusing on sharing warmth with vulnerable groups in the city. 네, 부산시는 오는 27일까지 훈훈한 추석 명절 보내기 집중 추진 기간으로 정해 시내 취약계층을 대상으로 정 나누기를 실천합니다. So across 16 districts and county, plans for supporting the underprivileged have been announced both at a governmental and private level. And during this time, a heartfelt letter arrived in Saha district. It began with, "Thanks to your support, I practiced going out into the world, and now I can ride the bus and freely navigate Busan City on my own." But listeners, let me tell you the whole story behind this letter. Since 2013, the Saha District Business Development Association has been implementing what's called the One Company, One Generation of Alliance project to support the vulnerable individuals of our city. And the author of the letter was a beneficiary of this initiative. And they expressed, "Due to my poor eyesight, I had fears about going out into the world, but thanks to your help, I was able to prepare for my future, attend college, and pursue the studies I wanted, so I am so grateful," they said. And this letter sheds light on the generous efforts of the Saha District Business Development Association, showcasing how acts of sharing and kindness can spread through our society, warming our hearts, right? 이 나눔과 선행은 이렇게 소리 없이 퍼져나가 우리 사회를 따뜻하게 하는 것 같아요. It is things like these that give us reason to hold on to hope, especially in this time of holiday coming up as well. Well, listeners, thank you again for tuning in to Busan Worldwide for Thursday edition of the show. Let me briefly tell you what we have going on for the next hour. So coming up next, we have the interview, which is our main segment. And today we're going to be talking about the Busan University of Foreign Studies. So stay tuned for that. After that, we have Up Busan 2030 and Correspondent Report. As always, we are live on YouTube, so you can go to YouTube and search BEFM or 부산영어방송. Check out our studio as well as our guests in about 30 seconds, and you can send us free messages on there as well. So, from Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 라이브로 만나보시죠.
It is time for the interview. As one of only 2 universities in Korea that specialize in foreign languages, Busan University of Foreign Studies is conducting various projects to embrace multiculturalism in our society. Programs like the Busan Citizen University and other multicultural programs are being operated in cooperation with the city of Busan and is getting a lot of great responses. So to talk about this and more, please welcome Mr. 신규재. He's Vice President of the Busan University of Foreign Studies. 국내 단 2개인 외국어 특성화 대학 중 하나인 부산외대는 우리 사회의 다문화를 포용하고 함께 더불어 살아가기 위한 사업들을 다양하게 진행하고 있습니다. 부산시와 함께 운영하는 부산시민대학 그리고 다문화 프로그램 엄마학교도 좋은 반응을 얻고 있다고 하는데요. 오늘도 인터뷰에서 신규재 부산외대 부총장과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. It's a pleasure to have you in the studio today. Now, first, could you please introduce the Busan University of Foreign Studies to our listeners? 먼저 부산외대 소개 부탁드릴게요. 예, 저희 부산외국어대학교는 외국어 특성화 대학으로서 1981년도에 설립이 됐습니다. 건합 이념으로는 기독교 정신과 민주 이념을 바탕으로 창의력과 지도력을 함양시키고 지역사회와 국제사회의 현안 문제를 발굴하고 해결할 수 있는 인재를 양성해서 국가와 인류사회의 발전에 공헌함을 목적으로 하고 있습니다. 저희 외국어대학교는 2014년도에 남산동에 새로운 캠퍼스를 구축했고요. 전국에서 가장 아름다운 스마트 캠퍼스를 조성했습니다. 네. 시민 여러분들도 저희 대학에 방문을 하셔서 금정산의 정기와 저희 대학의 글로벌 캠퍼스를 경험하시기 바랍니다. 네, 이 국가와 인류 사회의 발전에 공헌함을 또 목적으로 하고 있다고 말씀해 주셨습니다. So now he shared that founded in 1981 as a university specializing in foreign language education, Busan University of Foreign Studies aims to contribute to the development of the nation and society by fostering creativity and leadership based on Christianity and democratic ideals. The university seeks to cultivate talented individuals who can go on to solve current problems in the local and international communities. And he also shared that in 2014, the university built a new campus in Namsan-dong and created the most beautiful smart campus in the country, and he also wants to just encourage and invite citizens to visit the university and experience the beauty of Kumjongsan and their global campus. Now, your university is making headlines by implementing the first integrated recruitment interdisciplinary studies system in the Busan, Ulsan, and Gyeongnam area that guarantees 100% of students' desired majors from the upcoming 2024 academic year. So tell us a bit about the system. 네, 부산월대가 오는 2024년 4학년도부터 부산, 울산, 경남 최초로 학생들의 희망 전공을 100% 보장하는 통합모집 자유전공제를 실시해서 화제가 되고 있다고 합니다. 이 통합모집 자유전공제는 어떤 제도입니까? 예, 이 제도에 대해서 말씀드리면 통합모집 자유전공제는 2가지 특징을 가지고 있습니다. 첫 번째는 학생들이 하고 싶은 공부는 무엇이든지 마음껏 자유롭게 할 수 있는 것과 네. 두 번째로는 100% 자유전공제가 있기 때문에 100% 확실한 선택을 할 수 있다는 그런 장점을 가지고 있는 교육 방식입니다. 네. 따라서 학생 스스로 자기 주도적으로 전공을 설계하는 제도이기도 합니다. 부산외대 하면 생각나는 게 있죠. 저희 대학에 입학하게 되면 외국어 하나 정도는 기본입니다. 네. 24학년도 내년부터 실시하는 통합모집 자유전공제는 학과 또는 전공 선택이 없이 무전공으로 입학을 한 후에 1년간 자신의 적성과 진로에 맞는 진로 탐색을 한 이후에 2학년에 지나가게 되면 학생이 원하는 전공을
결정하는 제도입니다. 그렇군요. 학생 스스로 자기 주도로 전공을 설계하는 제도라고 말씀해 예, 주셨어요. 그렇습니다. Wow, so he shared that the integrated recruitment interdisciplinary studies system allows students to design their own majors based on their own initiatives, which is in line with the school's educational mindset of studying whatever you want to study freely, giving them 100% of the freedom to do so. Now, as we know, Busan University of Foreign Studies, while attending the school, the college, at least one foreign language is required. It's a basic requirement. And the integrated recruitment interdisciplinary studies system, which will be implemented from this year, the 2024 academic year, is a system in which students are admitted as undeclared without selecting a department or major, and they get to decide on their desired major when they enter the second year by exploring other majors that fit their aptitude and also a career path for about 1 year. So then, does that mean you can choose your major regardless of what department you're in? 그렇다면 어느 학과를 가든지 원하는 전공을 이수할 수 있다는 건가요? 예, 그렇습니다. 학생의 전공 선택권은 학생에게 있습니다. 대학은 유연하고 탄력적인 학사 제도로서 학생들에게 100% 전공 선택권을 보장합니다. 그렇군요. So his answer is yes, students are in control of their majors and the university has a flexible academic system that guarantees students 100% major choice. Well then, please explain the direction of talent cultivation through this amazing system. 이 통합모집 자유전공제가 많은 장점을 가지고 있다고 생각이 되는데 이 제도로 통한 인재 양성 방향에 대해서 설명 부탁드릴게요. 예. 이 제도의 기본 방향을 설명드리면 자유전공을 선택한 학생은 자기 스스로 지역과 국제 문제를 발굴하고 교수는 학생과 함께 발굴된 문제에 대해서 수업 주제를 가지고 문제 해결을 위한 다양한 학문과 융합된 교육으로 학생을 지도하게 됩니다. 예를 들면요, 자유롭게 참여하는 학생들은 부산시 영어하기 편한 도시에 관련된 정책을 선도하는 프로젝트나 한편으로는 인도네시아 수도 이전에 따른 국제 환경 문제에 참여하는 방식으로 국제 감각을 갖춘 지역 인재 양성을 하게 됩니다. 네. 이러한 교육을 통해서 배출된 외국 부산외대 학생들은 지역사회와 사회 공공 문제를 해결하는 융합형의 우수한 인재로서 당당히 사회와 세계로 진출할 수 있을 걸로 생각이 듭니다. 그렇군요. So he shared that under the system, students who choose interdisciplinary studies will identify local or international problems on their own, and professors will guide these students to solve the problems with class topics based on the identified problems. For example, as a leading university for the English-friendly city policies here in Busan, the university will foster local talent with global mindsets by participating in international environmental issues. He gave an example of the relocation of the Indonesian capital. And through such education and experience and research, Busan University of Foreign Studies students will be able to be confident not only in our society, but also the world as a convergent talents who solve local and global problems as well. Now, in the era of the fourth industrial revolution, universities around the world are being asked to bring on innovation, right? So what efforts are or is Busan University Foreign Studies making in this regard? 이 4차 산업혁명 시대에 전 세계적으로 대학이 혁신을 요구받고 있는데요. 이와 관련해서 부산외대는 어떤 노력들을 하고 있습니까? 예, 먼저 4차 산업혁명에 대해서 잠깐 말씀을 드리면 네. 이 4차 산업혁명은 인공지능과 사물 인터넷, 빅데이터 등의 기술과 지능형 정보통신 기술이 기존의 산업과 융합되어서 혁신적인 변화를 만드는 차세대 산업입니다. 이들 분야는 첨단 분야이기 때문에 사실 우리가 주변 실생활에서 실감하기가 굉장히 어려운 그런 느낌이 많이 듭니다. 부산외대는 이 분야의 전문적인 인력 양성을 하기 위해서 내년도 24년도 자유전공제 학과로서 영상 콘텐츠 융합 전공, 글로벌 웹툰 콘텐츠 전공, 컴퓨터 공학 전공, 스포츠웨어 전공, 빅데이터 전공, 스마트 융합 보안 전공, 전자 인공지능
융합 전공, 스마트 에너지 환경 전공을 개설하고 있습니다. 네. 이 전공을 공부하고 싶은 학생들은 부산시 데이터에 구축된 빅데이터를 활용하는 그런 프로젝트나 스마트 해양 데이터 플랫폼 프로젝트, 부산시 소상공인들에 대한 해외 진출을 위한 온라인 상품 플랫폼들을 구축하는데 참여함으로써 지역사회에 기여하게 됩니다. 고등학생 3학년 여러분들의 많은 관심을 가져주시기 바랍니다. 네. So he shared that the fourth industrial revolution refers to the period in which technologies such as artificial intelligence, AI, the Internet of Things, IoT, and big data, as well as intelligent information and communication technologies are fused with existing industries to create innovative changes. Some might say that these high-tech fields are too beyond our daily lives, but with Busan University of Foreign Studies opening the interdisciplinary studies system in 2024, offering majors such as video content for convergence, global webtoon content, computer science, software, big data, smart convergence security, electronic and artificial intelligence convergence, and smart energy and environment, these majors will contribute to our community by building things such as a smart marine data platform and an online product platform, or especially for small businesses here in Busan to expand to overseas using big data provided by the Busan City Data Center. Well, talking about Busan University Foreign Studies, they have recently opened the K-Culture Global Research Center. And with the popularity of K-content at its peak, what role will the K-Culture Global Research Center play? 최근 부산외대가 K-Culture 글로벌 연구소를 개소했죠. 이 K-콘텐츠의 인기가 최고조에 이른 가운데 K-Culture 글로벌 연구소는 어떤 역할을 하게 되나요? 예, 잠깐 설명을 드리겠습니다. 네. 최근 K-컬처로 인해서 전 세계 젊은이들이 우리나라를 동경의 대상으로 생각하고 있습니다. 네. 현재 부산은 지역 일자리 인력 부족 문제, 다문화 사회 양극화 문제, 부산 지역 인구 감소 문제 등의 다양한 사회 문제가 지금 발생하고 있습니다. 이에 대응하기 위해서 본 연구소는 전 세계 국제기구 및 대학과 협력해서 다양한 국내 교류 세미나 및 연계 프로그램을 통해 한국 문화를 세계에 전파하고 세계 각국의 우수한 인재를 유치할 계획입니다. 이렇게 해서 유치한 그 외국인 유학생들은 우리 문화와 한국어를 배우게 되고요. 글로벌 융합 교육 과정을 통해서 우수한 글로벌 인재로 양성되게 됩니다. 이 유학생들은 대학을 졸업하고 나면 부산 정주영 인재로서 부산의 부족한 산업 분야의 인재로서 활용되게 됩니다. 그렇군요. 이 K-컬처 글로벌 연구소는 한국 문화를 세계에 전파하고 세계 각국의 우수한 인재를 또 유치할 계획이라고 말씀해 주셨어요. 네, 맞습니다. So he said in recent years, young people around the world have been looking up to K-culture. Now, our city is currently facing various social problems, as we know, shortage of manpower, polarization in multicultural society, and a declining population. So in order to respond to these issues, the K-Culture Global Research Center plans to spread Korean culture to the world through various domestic and international exchange seminars and networking programs in cooperation with international organizations and universities around the world, and to attract outstanding talents from around the world to Busan as well. He shared that Busan University of Foreign Studies will educate foreign students on Korean culture and language and foster excellent global talent through global integration courses. After graduating from the university, these international students will work as talents in Busan's industries as permanent residents of our city. Well, listeners, if you're just tuning into Busan Worldwide, we're in the middle of the interview with Mr. 신규재. He is Vice President of the Busan University of Foreign Studies. Now, the Busan Citizen University that the university is operating with Busan City is also gaining traction. So please introduce the Busan Citizen University. 네, 부산시와 함께 운영하고 있는 부산시민대학도 호응을 얻고 있다는데요. 부산시민대학에 대해서도 소개해 주시죠. 예, 부산 여성가족과 평생교육진흥원에서 주관하는 부산시민대학 공모에
저희 부산외국어대학교가 시민 실용 영어학과가 선정이 되었습니다. 이 학과는 부산시 시민 누구나 성인 학습자가 수강이 가능하고 전액 무료로 학업을 할 수가 있습니다. 네. 이 수업 방식은 월요일부터 금요일까지 매일 다른 교과목으로 수업이 진행됩니다. 예를 들면 말하기, 듣기, 영문법, 실용회화, 동화 에세이, 영단어 공부로 실용 영어 끝장내기 프로그램을 운영을 하고 있습니다. 네. 수강 신청자 학생들은 스스로 한 과목 이상 교과목을 선택할 수 있으며 토요일에는 특히 가족과 함께하는 실용 영어 프로그램을 운영할 계획입니다. 네. 부산 시민 여러분들의 많은 관심을 부탁드리겠습니다. 또한 시민대학을 졸업하게 되면 저희 대학의 시민영어교육과 학과와 연계해서 평생교육을 학습할 수 있습니다. 이러한 영어 평생교육을 통해서 부산시의 영어하기 편한 도시 정책을 저희 대학이 선도하고 부산시가 국제화되는데 저희 대학이 기여하고자 합니다. 네, 영어에 관심이 많은 분들에게 정말 좋은 프로그램인 것 같습니다. Now, he shared that the Department of Citizens Practical English at Busan University of Foreign Studies was selected for the Busan Citizen University competition organized by the Busan Women's Family Development Institute and also Lifelong Education Promotion Agency. The department is open to all Busan adults and is completely free. Classes are held every day from Monday to Friday, covering different topics such as speaking, listening, English grammar, practical conversation, story essays, and vocabulary. Students can choose one or more subjects by themselves, and they have plans to run a family English program on Saturdays. And after graduating from Citizen University, you can continue your education in connection with Busan University's Citizens English Education. And through these efforts, their hope is to lead the English-friendly city policy of Busan and contribute to the internationalization of Busan as well. There is also a multicultural program called 엄마학교. So tell us a bit about this. 부산외대 다문화 프로그램으로 엄마학교라는 것도 있다고 하는데요. 이 엄마학교는 어떤 프로그램인가요? 예, 현재 세계의 화두는 공감입니다. 다문화 가족이 사회의 주체가 되어 우리 사회의 당당한 시민으로 뿌리내리게 하는 그런 방향의 전환이 필요하다고 생각이 듭니다. 네. 많은 다문화 가정 어머님들이 가장 마음 아파하는 것이 바로 초등학교에 입학하는 자녀의 교육 문제입니다. 한국에서 초등교육을 받지 않았기 때문에 자녀가 학교에서 배우는 내용을 전혀 알지 못하고 학교 선생님들과 소통하는 데도 많은 어려움이 있습니다. 한마음 금정 다문화 엄마학교는 이러한 문제를 해결하기 위해서 다문화 가정의 엄마들이 직접 초등학교 8개 교과목을 배워서 가정에 있는 자녀들에게 직접 학습을 하는 그런 방식입니다. 네. 이 학교는 무상으로 제공하는 태블릿 PC를 무상으로 제공을 하고 있고요. 매일 온라인 수업을 실시를 합니다. 그리고 격주로는 대면 수업을 진행을 하고 있습니다. 이러한 교육 과정들은 한마음 금정 다문화 엄마학교는 부산외대 유첸 교수님이 교장 선생님으로 모시게 됐고요. 다문화 가정의 11명 엄마를 대상으로 지난 9월 4일자에 금정 엄마학교 입학식을 하게 되었습니다. 지역사회에서는 부산시에 정착하는 다문화 가정에 대한 관심과 지원이 필요하다고 생각이 듭니다. 이 금정 엄마학교에 대한 관심과 후원을 부탁드리겠습니다. 네, and I think this is a great opportunity for many multicultural families here in Busan. So he shared that empathy, 공감, is a hot topic in the world right now. Right now, we need a change of direction in empathy to help multicultural families become a mainstay of our society and help them become upstanding citizens in our society.
society. So for many mothers of multicultural families, the biggest concern for them is the education of their children when they enter elementary school. This is because they have no idea what their children are learning in school, as they have difficulty communicating with school teachers because they have not received primary education in Korea. To solve this problem, they have what's called the 한마음 금정 Multicultural Moms School. It is a program where mothers from multicultural families get to learn 8 elementary school subjects and will be able to guide their children's learning at home. There are daily online classes and bi-weekly face-to-face classes using provided tablet PCs. And on September 2nd, I believe, he shared that 11 mothers from multicultural families attended Kumjang Mothers School opening ceremony with Professor Yu Ten, who is serving as a principal. And the community needs to show all of us interest and support for multicultural families in Busan. Then what are some other projects that Busan University of Foreign Studies is particularly focused on? 지금까지 언급해 주신 것 외에 부산외대가 특별히 신경을 쓰고 있는 사업은 무엇입니까? 예, 저희 부산외국어대학교는 지역사회와 국제사회의 현안 문제를 잘 해결하는 글로벌 인재를 양성을 하는 것입니다. 저희 대학의 장순웅 총장님은 오랫동안 카이스트와 한동대학교 등 교육 현장에서 구상하셨던 PS 교육 방식을 대학에 지금 현재 실현을 하고 있습니다. 네. 이 교육 방식은 지역사회의 좋은 문제를 발굴하고 해결할 수 있는 인재를 양성해야 한다는 교육 철학에서 도출된 새로운 교육 방식입니다. PSC 교육에 대해서 잠깐 말씀을 드리면 네. 여기서 말하는 P는 Problem Founding and Solving Capability, S는 Self Learning Capability, C는 Collaboration Capability입니다. 기존에는 교수님들이 교육해 준 지식을 단순히 학생들이 암기하는 방식으로 공부를 했었는데요. 앞으로는 자기주도적인 PSC 교육 학습 방법을 적용을 해서 학생 스스로 체험하고 학습할 수 있는 글로벌 교육 과정을 도입하게 되었습니다. 그렇군요. 이 PSC 교육 방식에 대해서 설명해 주셨는데요. So he said the university works to foster global talent that can solve current problems in the local and international communities. And this is the PSC education method envisioned by Chang Sun-hong, who has been president of KAIST and Handong University for a long time. And this educational method derived from the educational philosophy that it is necessary to foster human resources who can discover and solve problems in the community. So as he mentioned, P stands for problem finding and solving capability, and S is for self-learning capability, and C is collaboration capability. So in the past, students studied by just memorizing information, but in the future, the university is set to introduce a global curriculum that allows students to experience and learn by themselves by applying self-directed learning methods. Lastly, what would you say is the direction of innovation of Busan University of Foreign Studies? 마지막으로 부산외대가 나아가야 할 혁신 방향은 무엇이라고 보십니까? 예, 저희 대학은 PSC를 기반으로 지역 문제, 국제적 문제를 스스로 발굴하고 해결할 수 있는 국제적 감각을 갖추고 지역사회와 국제사회에 봉사하는 글로벌 인재 양성을 목표로 하고 있습니다. 앞으로 부산외대는 외국어를 기반으로 해서 첨단 산업 분야의 융합형 인재를 양성을 하는 것과 지역사회와 국제사회의 문제를 누구보다도 잘 해결할 수 있는 인재를 양성하겠습니다. 끝으로 2030 부산 엑스포가 올해 11월 말에 부산시가 유치를 하게 되면 저희 대학의 글로벌 역량을 갖춘 인재를 활용을 해서 성공적인 국제 행사가 잘 치러질 수 있도록 부산영어방송과 함께 적극적인 지원을 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. All right, so he shared that referring to their education method of PSC, Busan University of Foreign Studies aims to cultivate global talents who can discover and solve local and international problems on their own and serve the local and international communities as well. Busan University of Foreign Studies will continue to cultivate talented people who can solve these problems better than anyone else and based on foreign languages and convergence with high-tech industries.
Finally, when the 2030 World Expo is decided at the end of November this year, the university will provide active support together with BEFM for a successful international event utilizing human resources with global capabilities. And that's going to do it for today's The Interview. Interviewing with Mr. 신규재. He's the Vice President of the Busan University of Foreign Studies. 네, 오늘은 신규재 부산외대 부총장님과 함께 자세한 이야기 나눠봤는데요. 오늘 출연 감사합니다. 네, 감사합니다. All right, and that's going to do it for today's The Interview. The time is now 11:33, and before we jump into our song break, we do have some messages coming in on YouTube. We have Thursday님 just saying, 금정 다문화학교 정말 좋은 프로그램 같아요 라고 보내주셨어요. And I definitely agree. I love these programs that are catered to multicultural families because this is about supporting and being a community here in Busan. And thank you so much for messaging in. Let's take a quick song break. This is Charlie Puth with Attention. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. Baby, now that we're right here standing face to face, you already know that you won. Oh, I know that dress is karma, you regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you. What you expect? Oh, baby, but you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. What are you doing? Hey, what are you doing? What are you doing, love? What are you doing?
welcome back to Busan Worldwide. I'm your host, Stephanie Yoon. The time is now 11:37, which means it's time for Up Busan 2030. This is a daily campaign segment in Busan Worldwide to learn more about World Expo until November, which is when the host city for the 2030 World Expo will be decided on. So let's dive right into it. A ministerial-level international event featuring economic delegations from 38 African countries has kicked off in Busan, South Korea. 아프리카 38개국 경제대표단이 참석하는 장관급 국제 행사가 부산에서 막을 올렸습니다. From the 12th to the 15th of this month, the 7th Korea-Africa Economic Cooperation Ministerial Conference is taking place here in Busan. Both the city of Busan and the South Korean government are actively promoting their bid to host the 2030 Busan World Expo during this event. So this Korea-Africa Economic Cooperation is a conference that facilitates economic cooperation between South Korea and African nations. It aims to share South Korea's economic development experience, promote resource development cooperation, and support domestic companies in entering African markets. Busan and the central government are making special efforts to captivate the hearts of African representatives, with various officials engaging in negotiations during their visit to the region. During this period of the event, it is crucial for Busan that many African Development Bank member countries, as well as high-ranking officials from various nations, are visiting, considering the majority of these member countries are also members of the BIE as well. While Saudi Arabia's one-time aid may come to an end, South Korea is emphasizing its commitment to sustainable cooperation, sharing experiences in economic cooperation, collaboration, and development. In order to achieve this, they actually feature ministerial roundtable discussions, knowledge-sharing seminars, and business forums where South Korea, represented by Busan, actively promotes its strengths. Well, that was the update for the Busan World Expo daily campaign here on Busan Worldwide. Now let's move on to the Daily Expo quiz. So, the city of Busan and the South Korean government have been putting forth tremendous efforts to capture the hearts and votes of African countries. The importance of getting the votes from African countries lies in the fact that among the member countries of the BIE, the international organization responsible for determining the host of World Expos, Africa, along with Europe, holds the most votes. So, here's the question for today. 엑스포 관련 문제 드리겠습니다. How many BIE member countries are there in Africa? And I have options for you. Number 1, 7. Number 2, 49 member countries. 네, 아프리카의 BIE 회원국은 몇 개국일까요? 1번 7개국, 2번 49개국. And the question was, how many BIE member countries are there in Africa? And the answer is 49 countries. Number 2. 정답은 바로 49개국입니다. Currently, there are 181 BIE member countries in total. Among them, Europe and Africa have the highest number of members, with each region having 49 countries. Interestingly, just earlier this year, though, Africa was the second largest in terms of BIE member countries, right after Europe. However, as the competition to host the World Expo intensified, the number of African member countries also increased as well. Well, that's going to do it for Up Busan 2030, a daily campaign for the Busan World Expo. We will continue this segment until November. And we'll be back with Correspondent Report. Beyond the borders of Busan, bringing the world back to you. Busan Worldwide with Stephanie Yoon. The country's housing agency is calling attention to Correspondent Report.
That's right, it's time for Correspondent Report, where we connect with our reporters from all around the world. So let's let's introduce the Correspondent Reporter for today. We have Mr. Park Shin-hee based in China. 네, 중국의 박신희 통신원과 함께합니다. 안녕하십니까? All right, let's see if we are connected. 박신희 통신원과 함께합니다. 안녕하십니까? All right, we are not connected yet. So as we connect with our reporter, Mr. Park Shin-hee, I'll tell you what we are going to be talking about for this segment. So jumping into some of the topics coming from China, we're going to be talking about how Chinese government has prohibited the use of Apple phones, iPhones, especially when it comes to corporate executives handling public affairs and confidential information in China. And another topic that we're going to be covering today is that it has been forecasted that approximately 30 million Chinese men have or may have difficulty finding female spouses in the future. So we're going to hear all about that, as well as Chinese influencer Wang Hong facing public backlash for some of the comments that he said back to netizens' comments as well. With that, let's see if we are connected now. 연결됐는지 확인해 보겠습니다. 박신희 통신원, 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 다시 한번 연결해 보겠습니다. 박신희 통신원, 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 박신희 통신원입니다. 네, 반갑습니다. All right, we are connected with Mr. Park Shin-hee, based in China, and we do apologize for that little bit of disconnect. Let's jump into our topics for today. Now, as I mentioned, the first topic for today is the Chinese government prohibiting the use of Apple phones, so let's hear all about this. 네, 통신원님, 첫 소식 볼게요. 중국 정부가 애플폰 사용을 금지했다고 하는데요. 이 내용 전해주시죠. 예, 중국에서 공공부문과 기밀정보 등을 취급하는 기업 관계자들 사이에 아이폰 금지령이 내려진 것으로 알려졌습니다. 이에 대해 미국 블룸버그 통신과 월스트리트 저널 등 해외 매체들은 중국 정보기관 소속 공무원들이 몇 주 전부터 아이폰 등 외국 브랜드 기기의 업무를 사용하거나 사무실에 가져오지 말라는 명령을 받았으며 이런 조치가 공공기관으로 확대되고 있다고 보도했습니다. 그렇군요. So it has been reported that there is a ban against iPhone use among corporate executives handling public affairs and confidential information in China. According to various media outlets, including Bloomberg and the Wall Street Journal, Chinese government officials have been instructed not to use or bring foreign brand devices such as iPhones into their workplaces for several weeks now. This directive is actually believed to be expanding to public institutions. Then, what is the official stance of the Chinese government regarding the ban on Apple phones? 이 애플폰 금지에 대해 중국 정부의 공식 입장은 어떤 건가요? 네, 마오닝 중국 외교부 대변인은 지난 13일 정례 브리핑에서 중국은 애플 등 외국 브랜드 휴대전화의 구매 사용을 금지하는 법률이나 법규, 정책 문건을 내놓지 않았다고 말했습니다. 그러나 외신들은 이 부분에 대해 별로 신뢰하지 않는 분위기인데요. 중국 정부가 예전에도 우리나라의 사드 배치와 관련한 한한령이 진행될 때도 공식 문건이 없다는 얘기를 했고 정책 문건이나 공식 발표가 없어도 중국 정부가 충분히 애플폰 금지 조치를 시행할 수 있기 때문입니다. I see. So Mao Ning, a spokesperson for the China's foreign ministry, stated during a regular briefing on the 13th that China has not issued any laws, regulations, or policy documents banning the purchase or use of foreign branded mobile phones like Apple. However, foreign media outlets are skeptical about this statement. In the past, during the THAAD deployment issue, the Chinese government claimed there was no official documents, yet policies were effectively implemented. Therefore, despite the lack of official documents, there are concerns that the Chinese government could still enforce measures such as banning Apple phones. Well, we'll definitely have to keep an eye on this topic. Let's move on to our next topic for today. It's forecasted that approximately 30 million Chinese men may have difficulty finding female spouses in the future. 네, 다음 소식 볼게요. 향후 중국 남성 3천만 명이 여성 배우자를 찾지 못할 것이란 전망이 나왔다고 합니다. 이 내용 전해주시죠. 예, 중국 낭카이 대학 경제학부 교수 겸 중국 인구학회 부회장 위안시 교수가 지난 40여 년간 지속된 성비 불균형 문제로 향후 중국 남성 3천만 명이 중국 여성 배우자를 찾지 못할 것이라고 전망했습니다.
그러면서 위안시 교수는 향후 결혼할 의지가 있으나 배우자를 찾을 수 없는 피동적 독신 대다수는 남성이 될 것이며 이는 40여 년간 출생인구 성비 불균형 문제가 지속됐기 때문이라고 분석했습니다. I see. So a professor of economics at Nankai University and vice chairman of the Chinese Population Society predicts that due to the long-standing issue of gender imbalance, 30 million Chinese men may struggle to find Chinese female partners in the future. He suggests that while some men may have the desire to marry, they won't be able to find spouses, resulting in a significant number of passive bachelors. And this situation is attributed to the persistently skewed gender ratio in China's population over the past 4 decades. So then let's talk about the main reasons behind the gender imbalance between men and women in China. 중국에서 남성과 여성의 성비 불균형의 주된 이유는 무엇인가요? 예, 위안시 교수는 중국의 출생인구 성비 불균형은 단순히 산하 제한 정책이나 남아 선호 사상 때문만은 아니라고 분석했습니다. 물론 초기에는 남아 선호 사상이 영향을 미쳤을 수는 있지만 이후 2자녀 정책이나 3자녀 정책이 나온 뒤에도 여전히 성비 불균형 문제가 지속되고 있는 것을 볼 때 남녀 성비 불균형은 중국 사회 전반의 출산율 감소와 더 관련이 있다고 설명했습니다. 그렇군요. So the professor suggests that China's gender imbalance is not solely due to the one-child policy or a preference for male children. While male preference might have played a role initially, the continued gender imbalance is more closely related to the overall decline in birth rates across China. Even after the introduction of 2-child and 3-child policies, the gender imbalance issue persists, indicating a connection between the gender ratio and a general reduction in childbirth rates in Chinese society. 위안시 교수가 남녀 성비 불균형은 사회적 문제를 발생시킬 수 있다고 지적했다고요? 예, 그렇습니다. 위안시 교수는 남녀 성비 불균형으로 발생하는 사회적 문제는 각 연령대마다 조금 다른 양상으로 나타날 수 있다고 분석했는데요. 위안시 교수는 결혼 정년기에는 결혼 경쟁이 과열되면서 결혼 비용 상승이 우려되고 3천여만 명의 독신 남성의 존재로 이혼율이 상승하는 등 결혼 안정성에 영향을 줄 수 있다고 설명했습니다. 또한 이들이 장년층에 접어든 뒤에는 성범죄 관련 사회 치안 문제, 형사사건 증가로 인한 사회 안정성 문제로 이어질 수 있고 이들이 노년층이 되면 배우자와 후손이 없어서 독거노인이 될 가능성이 높다고 지적했습니다. 그러면서 중국 정부가 이 같은 사회적 변화에 대해 미리 대비하여 조기에 개입해야 한다고 지적했습니다. I see. So the professor highlighted that the societal problems arising from gender imbalance could vary across different age groups. In the marriageable age group, intense competition for marriage partners could lead to rising marriage costs and increased divorce rates. As these individuals age, societal issues could shift to concerns about public safety due to a potentially higher rate of sex crimes and an increase in criminal activities. Also, the absence of spouses and children could result in a higher likelihood of elderly people living alone. He emphasized the importance of the Chinese government addressing these social changes proactively. With that, let's move on to our next topic. Chinese influencer Wang Hong is facing public backlash for dismissing a netizen's comment. So let's hear a bit about this. 중국 왕홍이 누리꾼을 무시한 발언으로 여론의 문매를 받고 있다고요? 예, 그렇습니다. 중국 대표 인기 왕홍인 리자치가 지난 10일 79위안, 하나 약 14,000원짜리 아이브로우 펜슬을 소개하던 중에 제품이 갈수록 비싸진다는 한 누리꾼의 지적에 대해서 어디가 비싸냐, 몇 년간 이 가격인데 함부로 말하지 마라, 국산 브랜드가 얼마나 힘든데라고 정색하면서 가끔은 스스로에게 원인을 찾아봐라, 오랫동안 월급이 오르지 않은 것이 열심히 일하지 않아서 아닌지라며 해당 누리꾼들을 비꼬듯이 비판했습니다. 이에 대해서 중국 여론은 분노했는데요. 누리꾼들은 리자치에게 보통의 노동자를 무시하는 발언을 했다며 어디가 비싸냐와 같은 발음의 다른 글자인 날리 꾸일러와 같은 리자치의 리자를 넣어서 비꼬는 말을 신조어로 탄생시키면서 그의 괘씸함을 행동으로 발휘해야 한다고 주장하고 있습니다.
그렇군요. How interesting. So popular Chinese influencer Wang Hong, also known as Li Jiaqi, faced criticism when he responded to a comment from a netizen questioning the rising price of a cosmetic product he was promoting. In his response, he said, "What do you mean expensive? The price has been same for years. Don't casually talk without knowing the facts." He also said, "Do you think it's because you work hard that your salary hasn't increased for so long?" So his comments sparked outrage among Chinese netizens who accused him of belittling the struggles of ordinary workers. Now, with that, let's hear a bit about how he is responding to this issue. 그럼 리자치는 어떤 입장인가요? 예, 논란 이후 리자체의 개인 웨이보 계정을 팔로우 취소한 누리꾼 수가 하루 만에 무려 100만 명을 넘어섰고 리자치가 판매한 상품에 대한 보이콧까지 이어지자 리자치는 다시 방송에서 울면서 사죄까지 했습니다. 리자치는 리자치의 날개는 모든 여성분들이 하나하나 달아준 것으로 여성분의 지지와 믿음이 있었기에 지금의 내가 있었다면서 사죄했지만 누리꾼들의 마음을 돌리기엔 역부족이었습니다. 영상을 본 누리꾼들은 진정성이 느껴지지 않는다. 사람들 덕에 돈을 벌어놓고 더 높은 위치에 있는 줄 착각하고 있다. 과거 보통의 화장품 매장 직원 출신이지만 지금은 아니라 이건가? 안 사요 등의 싸늘한 반응을 내놓고 있습니다. Oh, wow, I see. So following the controversy, Wang Hong lost over 1 million followers on his Weibo account within a day, and some netizens initiated a boycott of the products that he endorsed. In response, he made a tearful apology during a live broadcast. However, many netizens remained unconvinced, commenting that they did not sense sincerity in his apology, some even criticizing him for being out of touch with the realities of ordinary people that used to support him. Well, that's going to do it for Correspondent Report, connecting with Mr. Park Shin-hee, sharing all the information and updates coming from China. 네, 중국 소식은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 지금까지 중국 통신원 박신이었습니다. All right, and that's going to do it for Correspondent Report as well as our program for today, as time is now 11:54. Listeners, I do hope that you enjoyed every one of our segments, and I do hope that you enjoy the rest of your day as well. We'll be back tomorrow at 11:05 a.m. This program was produced by Tina Park, written by Pang Mira. I've been your host, Stephanie Yoon. The final song for today is John Mayer with Gravity. I'll see you tomorrow. Gravity is working against me, and gravity wants to bring me down. Oh, I'll never know what makes this man with all the love that his heart can stand. Dream of ways to throw it all away. Whoa, whoa, gravity is working against me, and gravity wants to bring me down. Oh, twice as much ain't twice as good, and can't sustain like one half could. It's wanting more that's gonna send me to my knees. Hi, I'm Roberto Fernandez from Mallorca,